Viewers across board. This is Aladia TV, where we discuss the events that happened in our country now and yesterday. Today with me in our studio is Mr. Lanre Agoro, a former member of the House of Representatives in the 6th Assembly. Is here with me to discuss on one of our core events that happened in Nigeria. Today is 13th of February, that reflects the time that one of the past administrators of this country was assassinated. Who am I talking about? Is General Murtala Muhammad. Today is the 50th year that he had passed on to the world beyond. Today, 13th of February, reminds Nigeria about this great country administrator. On that note, Aladia TV has brought our resource person, as you can see him on the screen, to discuss with us deeply about all that surrounded the killing of Murtala Muhammad. Mr. Lanre Agoro, will you greet our viewers at home? Viewers at home, I hail, as they say. Thank you for your time. And the anchor, good evening. You are welcome, sir. Thank you. Mr. Lanre, 13th of February was a great day in the annal of this country. The day when Nigeria bled the killing of a great ruler in this country. The day that echoed the assassination of General Murtala Muhammad, February 13th, 1976. What will you tell us about this great day? Thank you. Today marked the 50th anniversary of his assassination. General Murtala Muhammad was the 3rd military administrator of Nigeria. You recall that in January 15, 1966, there was a coup that led to the demise of the then Prime Minister, Tafawa Balewa. Equally assassinated that day were the Sadana of Sokoto, Sir Ahmadu Bello, and Chief Samuel Ladoke Akitola, the Premier of the Western region, where Ahmadu Bello was the Premier of the Northern region. Alongside, the Federal Commissioner for Finance, Okotiebo, was equally assassinated. Many more were assassinated, like Brigadier Ademulegun, and some other ones like that. But on July 29, the same 1966,
there was another coup. Some people tagged it counter coup. Along the line, Gowon, General Gowon, was installed. After the 1966, January 15, 1966, brought about the ascendancy of Major General J.U.T. Irosi, who was the head of state, and he was actually the architect of what they call unitary government that we are currently experiencing today. He merged all the what? He raised all the regions, so to say. But when in July 29, 1966 again, there was this counter coup. Gowon emerged. He was the second military head of state. And his government, because they said he refused to hand over to, or he was trying to extend his tenure as a military administrator. Murtala, in conjunction with some other military men, came on board and toppled his government in July 1975. And Murtala Muhammad, or Ramat Muhammad, as they call him, emerged as a military head of state. He was military head of state until February 13th, 1976, when he was assassinated. Some historians will tell you on his way to office, some people will tell you on his way to mosque, whichever way he was assassinated. Not only he, the military administrator of Kwara State was also assassinated, Ibrahim Taiwo. Were they together? No, he was separately assassinated. On the same day? The same day. Lieutenant, his ADC, was he telling about what was his name, was also assassinated. He died along that line. But then he only had sway for about 6 months, and he made remarkable stamps on the polity of Nigeria under 6 months. Under 6 months. Under 6 months. There were so many things that happened. But of particular reference today was the fact that 75, he attended the Organization of African Unity meeting in Addis Ababa. It was when he was there, the colonizers, one of them was the British. Or let me say, were the Britons. They were holding, or they were having their investment in oil by way of British Petroleum. For those who had grown up then, they called it BP, British Petroleum. And he gave a speech at the OAU meeting, titled or entitled, Africa has come of age. One, the key points there was that we are old enough to decide our fate economically, politically. We don't need any foreign interference. That we should come together as a continent. And that was the spirit of Pan-Africanism, as espoused by the late Kwame Nkrumah, that everybody, Africa today has about 54 sovereign countries, 54, with about 38 currencies. And we are not, in terms of size, geographical size, we are not as big as China or even Russia. And we are having how many countries? 54 countries. Sovereign. There are some other countries in Africa. Somaliland is also there. It has not been granted. It's not recognized. It's not recognized as a sovereign nation. Sovereign nation. We also have Sahrawi in Morocco.
they are blacks, but they're not Arabs, but the Arabs do not want them to go. So there are so many other countries like that. But what we are saying in essence is this. He said in that speech that no foreign interference. We have suffered enough. We don't want new colonization again. We can decide our fate ourselves. 2, that we should come together in terms of trade. We should trade among ourselves so that as to make Africa so powerful. 3, that we should resolve our internal crisis by ourselves. And we should trade with ourselves, and many more like that. But those are the few ones. But unfortunately, what we have forgotten is that anybody that says something like that is always a target of our former colonial masters. They are always the target. And again, he went ahead and nationalized the British Petroleum. So, if you do it, even if you do it today, you have signed your own death warrant. Even today, as of today, that was 50 years ago. You did it 50 years ago. I'll give you an example. Why am I saying this? In 1954, in Iran democratically elected Mohammad Mossadegh. The moment he got there as a civilian prime minister, he told them that he found out that British were the ones in charge of Iranian oil resource. He nationalized it. They were giving them pittance. They were taking the chunk away from Iran. He said no, he could not hold again. They didn't allow him. The MI6, in conjunction with CIA, came together, and that was what they call regime change. They changed him away. A democratically elected government. That is number one. In Guatemala, in 1954, there was a prime minister called Jacobo. When he became the prime minister, there was this United States company called United Foods. It was in charge of so many lands. And you know, when the colonizer came, they will take your resource, they will take your land, because the resources are found in the land. So they are always in charge of the land. The man came and democratized land, took land from United Foods that was not using greater part of the land, gave it to farmers. They came, they chased him away, and they succeeded. I think they started killing him. That is 2. 3, look at Guatemala. That was Guatemala. Look at Nicaragua. The same thing. You look at Haiti. Panama. In Panama, the same thing. What they are in their own case, that was what they call, or that's still what they call Panama Canal. Panama Canal. That is where the shortest part between Pacific and Atlantic for the route, the ship route. He came and nationalized it. They went to the country, Panama, and they took the president away, and they take it to the United States of America to go, and they jailed him there, and they released him later on. They went to, the same thing happened in South Africa, and that was why the Dutch came, took the land in South Africa, and they took the land away, and they were in charge of the land, and they didn't allow the blacks to even have access to the land, and that was what you call apartheid. On their own soil. On their own soil. Not only that, you want more, they went to Vietnam too, around 1953 or 1956, I'm not too sure. They did the same thing. They said they wanted to give them democracy. So, they would have done the same thing to, I think,
Gamal Abdel Nasser of Egypt, when he nationalized Suez Canal. They went ahead to fight him, but again, he was saved by America. But that is, again, in 1960, let us come to Africa. In 1960, they went to Congo, where the Belgian King Leopold II, said the whole of the most resources-rich country in Africa or in the world, that is Democratic Republic of Congo. He said that was his own personal estate, King Leopold II. So when they were granted independence, that was this guy, young guy, Patrice Lumumba. He was made the prime minister, I think at the age of 28 or thereabout. And he told them, yes, you cannot be having one of those resources, which is copper, which Leopold II was taking away without paying them. He was said to have killed more than 50 million Congolese. He would tell them, go and bring so ounce or ounces of this resource. If you are unable to bring it that same day, your hand will be chopped off. That was why he killed close to about 50 million. Genocide. Nobody is talking about it today. But let us come to the reality of the base of it all. When Patrice Lumumba got there as the prime minister, he spoke. He said, no, America. It was during Enshawa. He went to America and told them, come, we have taken this copper away from this resource. We have taken it away from King Leopold. Come and be doing the exploration, but you will be sharing the resource. They said, no. What will you give to King Leopold II? He said, no, he has taken his sufficiently. Let him manage what he has taken. But this one, the Americans said no. The president said no. They didn't even see him. He was directed to the Secretary of State, who spoke with him. You can't do that. So they, in conjunction with CIA or criminal, what do you call it, Central Intelligence, which is an agency, which is criminal. They came, they killed him, cut him into pieces, dissolved the cut pieces in acid. And that was how they eliminated Patrice Lumumba, because he nationalized the resource or the resources of the land. Okay. You remember what happened to Traore? Thomas Sankara. Okay. Because he said, yes, this is the land of the upright people, Burkina Faso, from Upper Volta. It used to be Upper Volta, now Burkina Faso. This one is doing worse things to us, so we won't take it away from, we won't take it from him. They came, used his friend to kill him. Then the first coup in 1963 in West Africa happened in Togo. Olympio. Olympio, you know, Togo is a French colony. So when Olympio got there, he said we will not be spending CFA franc again, which is the currency of the of France. We will have our own currency. On the basis of that, they came and killed Sylvanus Olympio, who was the prime minister of Togo. So the totality of this is that the speech he made, his own case, Murtala Muhammad, when he made the speech, the British Petroleum, he just instructed those people at home to nationalize British Petroleum, and that was what became African Petroleum, that people know as AP. Okay. That was when he signed his warrant. That was when he signed his death warrant, his own death warrant. But for doing that alone, I went that far to establish this fact. So if anybody is saying any other thing, that was the main reason why he was assassinated. All other things just surrounded that particular point. We thank you a lot, Mr. Agoro. But this is a bilingual program.
in order not to deprive our Yoruba speaking audience at home, so we shall switch over a bit to Yoruba. Is it clear now? So that our followers who are Yoruba speakers will know the in-depth of all this history. Inshallah, we are coming back to what you have said. Ẹ̀yin aráalé, etí à ń gbéyẹ̀wò láti àtẹ̀yìnwá ó ní wípé èní yìí ló pé 50 ọdún tí ìkan nínú àwọn adarí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó lámìlaka ní ìlú yìí tí wọ́n gba ẹ̀mí ẹ̀ ní ìfọnáfọnṣu tí wọ́n sì gba ìjọba rẹ̀ kódà kó jẹ́ wípé ó fa wuyewuye lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ ọ̀gágun Murtala Ramat Mohammed tí àwọn adìtẹ̀gbàjọba tí wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀ ní 13th February 1976 ó ní àwọn àlejò wa ó ní wọ́n ti ń sọ láti àárọ̀. 13th of February 1976 ọjọ́ tó yẹ pé Nàìjíríà ń dámijé, ọjọ́ tó ń kéde ikú olùdarí orílẹ̀-èdè yìí tí ìlú yóò lè gbàgbé láíláí, ọ̀gágun Murtala Ramat Mohammed ló jẹ́ ọjọ́ mẹ́nìgbàgbé ni. Murtala Mohammed ó dórí ìjọba ó lò oṣù 6 kó tó di pé wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀. Ìyẹn ni tí à ń bi àwọn àlejò wa wípé kí ni àwọn nǹkan tí wọ́n ròyìn pé ó ṣokùnfà dídìtẹ̀gbàjọba àti gbígbẹ̀mí adarí ní èdè òyìnbó láti ẹ̀kan. So fún àǹfààní àwa tí à ń bẹnulé, wọn ó tún bá ara sọ ní ṣókí àwọn nǹkan tí wọ́n ti sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì lórí kí ló bí gbígba ẹ̀mí ọ̀gágun Murtala Mohammed. Atọ́kùn, bẹ́ẹ̀ ká wọlé báyìí, ẹ fẹ́ sọ mí dolórin. Ọlọ́run jẹ́ kí n yọ. Ní lẹ́yìn ikú ọ̀gágun Murtala Mohammed, ó fẹ́ máa ṣe olórin tó lámìlaka kan ní orílẹ̀-èdè yìí, pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá káàárọ̀ oòjíire wa yìí tí ò kọrin láti fi sọ nípa ikú rẹ̀. Èyí tó kàn wá sí mi lórí nísìnyí orin olóògbé Haruna Ìṣọ̀lá ó wá lọ báyìí pé mo dénú igbó pa lọ́lọ́, mo ní kí ló ṣe gbó tí gbó ń pa lọ́lọ́, wọn ló lórí igbó ló fa àyè sílẹ̀ o. Murtala Muhammadu a ò rí mọ́. Àyè náà gbọ́ ni mo dénú ọ̀dàn mi títí, mo ní kí ló sọ̀dàn tọ̀dàn mi títí, wọn ló lórí ọ̀dàn ló fa àyè sílẹ̀ o. Láìla ìlàláwò Murtala Muhammadu a ò rí mọ́. Mo dénú omi sọ mi sojú sẹ́fún kése, mo ní kí ló ṣe omi tó ṣojú ẹ̀mí kése, wọn ló lórí wọn lárọ́ gínìgìdì gbà ló fa àyè sílẹ̀ o. Láìla ìlàláwò tó fi pé eléyìí ni pé bí àwọn èèyàn àsìkò yẹn ni wọ́n ṣe kíni wọ́n ṣe gba ìtẹ́wọ́ ṣe ìjọba ọ̀gágun Murtala Mohammed àti ipa tó ní ní ìgbésí ayé wọn nígbà yẹn ló fà tí àwọn olórin yẹn wọ́n fi kọ́ báyìí. Murtala Mohammed òun ni olórí ológun kẹta tó ṣe àkóso orílẹ̀-èdè yìí. Ẹ rí i pé ibi tá à ń ti ń bá a bọ̀ nígbà tí orílẹ̀-èdè yìí di òmìnira, ọ̀gbẹ́ni Abubakar Tafawa Balewa òun lálákòóso ìjọba. Nígbà tó di ọjọ́ 15 oṣù kínní ọdún 1966 wọ́n ṣekú pa, wọ́n fẹ́ gba ìjọba rẹ̀ ṣùgbọ́n kò sójú mímu fáwọn tó fẹ́ gbà. Ó ti ṣẹlẹ̀ náà ni àwọn tí wọ́n jẹ́ asọmọgbé rẹ̀ wọ́n fẹ̀yìn lẹ̀, àwọn ológun wá ṣe kíni wọ́n wá wọlé láti gbà yẹn láti
bẹ̀rẹ̀ sí ní ìjọba ológun ní àkóso orílẹ̀-èdè yìí. Ẹni tó wá jẹ́ alákòóso ńgbà yẹn òun ni ọ̀gágun àgbà Aguiyi Ironsi. Ńgbà tí òun náà lóṣù mẹ́fà, àwọn kan tún tí wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba, torí pé ìjọba àkọ́kọ́ tí wọ́n dìtẹ̀ gbà yẹn àwọn ará àríwá orílẹ̀-èdè yìí àwọn ni wọ́n kú tó pọ̀. Ẹ rí i pé ìdìtẹ̀gbàjọba yẹn ó mú olórí ìjọba lọ tá à ń pè ní prime minister Abaka Tafawa Balewa. Ó mú alákòóso ẹkùn àríwá orílẹ̀-èdè yìí lọ tí wọ́n ń pè ní Sàámọ́ Bello Sàdánà Sokoto. Ó mú alákòóso ìjọba ìwọ̀ oòrùn gúúsù orílẹ̀-èdè yìí lọ tá à ń pè ní Western Region, olóyè Samuel Ládòkè Akíntọ́lá, wọ́n gbẹ̀mí òun náà. Ó mú alákòóso ètò ìnáwó lọ lórílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Okotie-Eboh àtàwọn ológun míì náà bíi ológun Adémúlẹ̀bù àti àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tí wọ́n wá gbà wọ́n wá wò ó, àwọn kan sọ pé 23 ni wọ́n láwọn ọmọ òkè àríwá tó kú, àwọn kan sọ 29. Àwọn náà wá lọ jókòó, àwọn náà ní àwọn fẹ́ kóńká kò máa lọ dọ́tọ̀. Nígbà yẹn, ńgbà tí ìdìtẹ̀gbàjọba kejì wá wáyé ní ọjọ́ 29 oṣù keje ọdún yẹn náà 1966, ohun tó ń jáde lẹ́nu àwọn àríwá nígbà yẹn ni pé araba ẹja apin tẹ́ máa sọ pé ẹja araba rẹ̀ ẹja ṣe kí ni ẹja apin. Àwọn tó jẹ́ ológun ẹ má jà apin o, àti ìròhùn tá a fẹ́ mú ní orílẹ̀-èdè yìí o, wọ́n ṣe kì í mọ́lẹ̀ ní. Ṣùgbọ́n gbà tí a rí àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ rẹ̀, a rí pé ìjọba tí ó jáde ńgbà yẹn àwọn ni wọ́n ṣe olórí, ni wọ́n fi mú ológun tó sì wà láyé lónìí General Yakubu Gowon láti ilẹ̀ Plateau. Òun náà lo ọdún 8, òun lọ bí ọdún 9. Wọ́n á ní ó ń sọ pé òun ó gbéjọba kalẹ̀ fún alágbádá, àwọn ó gbéjọba kò gbéjọba kalẹ̀, àti pé orílẹ̀-èdè yóò lójútùú mọ́. Làwọn kan láti ibẹ̀ náà tí Murtala kó wọn sòdí, àwọn náà dìtẹ̀ gbàjọba títí ẹ̀, ṣùgbọ́n òun ò la ẹ̀mí lọ, kò la ìtàjẹ̀ sílẹ̀ lọ. Òun náà wá débẹ̀, Murtala débẹ̀ láti 1975 July wá di February ọjọ́ 13 oṣù kejì ọdún 1976. Àwọn kan náà tí àwọn kan tó kó sí nínú, àwọn náà dìtẹ̀ gbàjọba tiẹ̀, wọ́n sì mú ẹ̀mí rẹ̀ lọ. Láàárọ̀ kùtùkùtù láti ń gbọ́ Lieutenant Colonel Bukasuka Dinka ajẹ́kó fẹ́ ṣèkà. Orúkọ rẹ̀ jẹ́ ìwé ló tẹ̀lé ọkọ rẹ̀ rò Bukasuka Dinka àti àwọn mọ́sápà àti ìjẹun Brigida Bisala. Òun ò rí Bisala ń jọ yẹn náà, Bisala kò rí Bisala, sísá rẹ̀ ò lá òró tó bá jẹ́ pé òró ni kò bá rí, kò bá sá, kò bá là, ṣùgbọ́n kò là. Bisala nìyẹn, òun náà ò là. Ohun tá a wá fẹ́ sọ mẹ́ ni pé wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba yìí. Kí ló wá fà tí wọ́n lè fi dìtẹ̀ gbàjọba? Torí pé àwọn kẹlú gbogbo tá a ṣe wọlé yẹn, àwọn aráàlú dàbí pé wọ́n ṣe kíni, wọ́n fẹ́ràn Murtala Muhammed. Ohun tó máa ń ṣẹlẹ̀ jù ni pé téèyàn bá ti ń ṣe ohun tí ó tọ́ fún ìlú rẹ̀, tó bá wá tako àwọn tí wọ́n ti mú ní sìnrí, dandan ni kí òǹtọ̀hún ti kọ́wọ́ bọ ìwé ikú lọ́dọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè tó ti rọ́wọ́ họrí ní àgbáyé. Ohun tó ṣẹlẹ̀ sóhun ni pé ó lọ sí àjọ
àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n ń pè ní Organization of African Unity ní ìpàdé wọn tí wọ́n ṣe ní olú-ìlú iléeṣẹ́ wọn, olú-ìlú àjọ wọn ní Addis Ababa ní ilẹ̀ Ethiopia. Ó wá sọ pé àwa aláwọ̀ dúdú náà àwa náà ti tó ojú bọ́ fúnra wa, ó ti di pé ẹ má fi nù wá, à ṣe kí ni àmọ́ jẹ́. Níbẹ̀ náà ló ti wò pé wọ́n ní wọ́n ṣe nǹkan kan fún orílẹ̀-èdè Mozambique. Àrífín lélẹ́yìí, ok ẹ̀yin náà nílé ẹ sọ iléeṣẹ́ epo ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó wà nílẹ̀ yìí táwọn èèyàn mọ̀ ń gbà yẹn, àtẹni tó kéré tó wà bí ọdún mélòó kan, wọ́n mọ̀ pé British Petroleum ó wà lórílẹ̀-èdè yìí, bó ṣe ní kí wọ́n sọ ọ́ di African Petroleum láti dúró pé àwa náà tó ní sẹ́fọ̀ pé kò sọ pé wọ́n sọ ọ́ di Nigeria Petroleum o, ó ní British African Petroleum. Òun ni gbogbo yín náà rí lónìí o, tẹ́ máa ń pè ní AP, kò ń ṣe AP ní ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ o, BP ní o. British Petroleum àwọn náà wọ́n ní Dutch ló ní Shell, but British Petroleum ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan òun nìyẹn. Eléyìí máa ń ta wá ní àyà pẹ̀lú ohun tó ṣe yìí o, dandan ni kó ṣe kí ni kó bá bẹ̀ lọ. Àjẹ́ pé wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó dalẹ̀ tó gbọ́dọ̀ ṣe kí ni tó gbọ́dọ̀ bá bẹ̀ lọ. Bó sì ṣe láàrin wọn náà ni gbogbo ẹni tó bá ti ṣe rú èmi náà tí ń bá dé gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ jẹ́ pé ohun tèmi fẹ́ ṣe náà ni gbogbo àwọn tó kó wa lẹ́tọ̀ wọn tún wá ń tẹ̀ wá ní gàba yìí, gbogbo wọn fi ń tẹ̀ wá ní gàba yìí, náà sọ́dọ̀ kan ìní tiwa ni kò ń ṣe tiwọn. Gbogbo ẹni tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ rí ni. A lọ ní Iran irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ rí, àwọn náà dìbò yan nìkan tí wọ́n ń pè ní Mohammed Mossadegh. Òun náà débẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àwọn aráàlú dìbò yàn. Wọ́n á rí pé epo àwọn tó kóni lẹ́rú amúnisìn yìí àwọn ni wọ́n ń jẹ gàba, wọn ò fi nǹkan kan lẹ̀ fún àwọn. Òun náà ṣe irúgbésẹ̀ yẹn láìpẹ́ láì jìnnà. Ìyá àwọn Britain wọ́n sáré lọ sọ́dọ̀ àwọn Amẹ́ríkà, wọ́n ní bàbá àṣàlẹ̀ àwọn bàṣẹ̀jẹ́ ní gbogbo àgbáyé ni o. Amẹ́ríkà ní bàbá àṣàlẹ̀ àwọn bàṣẹ̀jẹ́. Wọ́n ṣe di tẹ̀gbàjọba rẹ̀ nìyẹn. Wọ́n máa ń pè ní òdò ìbò regime change. Ẹni tí ò bá ti ní jẹ́ ká jẹun kánú á lè kú bẹ́ẹ̀ ni tàbí ká pa á. Ohun táwọn máa ń ṣe ní ẹ̀ṣẹ̀ lé ní orílẹ̀-èdè Guatemala ní ẹ̀yìnkùnlé Amẹ́ríkà ni o. Àwọn náà dìbò yan nìkan tó jẹ́ olórí wọn, Jacobo ni. Kó tó wá débẹ̀ àwọn amúnisìn tiwọn náà làwọn náà gba gbogbo ilẹ̀ tán. Àwọn ọmọ ìlú wa lọ ṣe bọ̀yìbọ̀yì lábẹ́ àwọn tó wá mú wọn sìn kó tó lè dáko wọn ò dóko tí wọ́n ní. Bóun ṣe débẹ̀ ó bá bẹ̀rẹ̀ sí gbalẹ̀ ìlà tẹ́ gbà tẹ́ ẹ̀ lò, ó bá bẹ̀rẹ̀ sí fáwọn ọmọ ìlú rẹ̀ pé ẹ̀yin náà máa lọ dáko ẹ̀ ní sí lábẹ́ èèyàn mọ́. Wọ́n léwu náà kúrò ń bẹ̀ ní eléyìí ta wá ní àyà bíi ti bó ṣe rí lọ́dọ̀ tiwọn kí gbogbo ayé ó ṣe kí ni kó jẹ́ tiwọn ni o. Eléyìí yẹn ó di méjì àbí ní Panama àwọn náà ní kinní kan táwọn náà ń ṣe okùn bíi méje wọn ló àbí márùn bó ṣe wá rí ọkọ̀ ojú omi ní máa rìn bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà kan wá wà táwọn náà dálẹ̀ tó jẹ́ pé ọkọ̀ ò ní máa lọ ọ̀nà jíjìn mọ́, tó bá ti gbabẹ̀ kọjá yóò bọ́ sí orílẹ̀-èdè wọn ni. Wọ́n bá ní òun náà sọ di tara wọn pé àwa la máa gba owó bí yìí o. Wọ́n sì lọ ọbẹ̀, wọ́n lọ gbé odidi orílẹ̀-èdè olórí orílẹ̀-èdè wọ́n sì gbé lọ ìlú wọn, wọ́n lọ dá ẹjọ́ rẹ̀ tí wọ́n sọ sẹ́wọ̀n. Ó di mélòó? Ó di mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ní ilẹ̀ Congo. Ilẹ̀ Congo ló ní ohun àlùmọ́ọ́nì tó pọ̀ jù láyé. Ọba kan ní ilẹ̀ Belgium wá ní ilẹ̀ tòun ní odidi ilẹ̀ ní o, ó tóbi ju orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí lọ. Ilẹ̀ Congo táwọn yìí ó wá mú wá ní ilẹ̀ tòun ní gbogbo nǹkan tí wọ́n yóò wá wọ́n fáwọn ọmọ ìlú yẹn. Ó wà nú àkọọ́lẹ̀ pé èèyàn ẹgbẹ̀rún lọ́nà mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó ń pè ní 15 million yẹn ló pa. Pé nǹkan tó báyìí ni ó lọ wà wá ní ohun àlùmọ́ọ́nì ilẹ̀ tó bá ti rí ń jọ yẹn yóò gé lórí tàbí kó gé lọ́wọ́. Ó wá ṣe yẹn náà títí bí wọ́n ṣe yan ọmọ kan tó jẹ́ ọmọ ìlú wọn yẹn wọ́n ń pè ní Patrice Lumumba. òun náà bá dé pé ẹ lè máa ṣe léyìí o, àwa gba nǹkan wa lọ́wọ́ yín o. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọn ò ní ìmọ̀ ẹ̀rọ láti máa fi wá irú nǹkan báyìí, ó wá sá lọ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà pé a ti gbà á lọ́wọ́ rẹ̀, ẹ̀yin ẹ wá kún wa lọ́wọ́
kájọ máa pín ohun tó bá wà ńbẹ̀. Wọ́n ní kí ni títí ẹni tẹ́ gbà lọ́wọ́ ó láwọn kò ní jẹ nǹkan, ó ti jẹ tiẹ̀ tán, ó ti jẹ ohun ọmọ nínú oyún. Wọ́n bá láwọn ò gbà, wọ́n pa ọ̀, wọ́n pa, wọ́n gé lékìrí, wọ́n tún wá dà sínú ohun táwọn olóyìnbó ń pè ní acid. Wọ́n géèyàn lékìrí, wọ́n tún wá dà síbẹ̀. Bíi ọdún 10 sí 12 sẹ́yìn wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ eyín kan tó kù, eyín ẹyọ kan tó kù tí ò tí jẹrà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá padà. Ohun tó kù ní odidi èèyàn nìyẹn. Ohun tó túmọ̀ sí ni pé ẹnìkan náà ní ilẹ̀ Togo ń bì, gbogbo àná la máa ń gbọ́ Togo, òun náà ṣe kinní kan, òun náà wọ́n yàn wọ́n ń pè ní Stefano Olympi. Òun ní adìtẹ̀gbà ìjọba tí wọ́n dìtẹ̀ kọ́kọ́ gbàjọba rẹ̀ ní ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Áfíríkà, ní West Africa. Òun náà débẹ̀ gbà ilẹ̀ Faransé ló kó wa lẹ́rù, owó wọn náà là ń tún ná, àwa náà ó dá owó ti ara wa lẹ̀. Ohun tí wọ́n gbọ́ ni wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba tiẹ̀ náà, wọ́n lé òun náà kúrò bẹ́ẹ̀. Ìgbà yẹn ni jẹ́nàṣẹ́ ń gbé ẹ̀yà dẹ́mà tó jẹ́ pé sájẹ́ǹtì olókùn 3 òun ni wọ́n rán láti ọmọ ìlú wọn náà ni o, ṣùgbọ́n òun kẹ́kọ̀ọ́ lọ́hùn, òun ni wọ́n rán tó wá gba ìjọba tiẹ̀. Ohun tó túmọ̀ sí ni pé gbogbo ẹni tó bá ti ṣerú ohun tí Murtala ṣe yẹn, ó ti ṣe ohun tí ojú ò rí rí, dandan ni kóun náà ó sì rí ohun tí ẹnìkan ò rí rí lọ́dọ̀ tiwọn. Bóyá atọ́kùn ń gbọ́ mi yé, ó ń yé ohun tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi gbàjọba. Gbogbo ohun tó wá kù àwa wí ni, tàbí pé èèyàn gangan kàn dàbí igi tó gbé ẹ̀ka dúró. Gbogbo ohun tó ń bá ló ṣe, torí pé ńgbà tó débi tí wọ́n ti ń ṣe àjọ ìṣọ̀kan orílẹ̀-èdè àwa aláwọ̀ dúdú tá à ń pè ní Organization of African Unity, ó sọ pé àwa náà ti tójú bọ̀, a fẹ́ kí àwọn amúnisìn wa máa tọwọ́ bọ ìṣèjọba àbí ọ̀rọ̀ òṣèlú àbọ̀rọ̀ ọrọ̀ ajé wa, ẹ fi wá lẹ̀ jẹ́ àlè ṣe. Tó bá ṣe rántí pé ilé ìwé gíga àkọ́kọ́ ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé pátápátá first ló wà ní Morocco, wọ́n ní Fatima Al-Qarawi obìnrin ló kọ́kọ́ dálẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n dá Timbuktu ní Mali, tí wọ́n ló níwèé 1,700,000 700,000 ní, ṣùgbọ́n wọ́n lọ ọbẹ̀ wọ́n sì lọ jóná láàfin nítàn tó jiná o. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dálẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tó dá Cambridge lẹ̀ o, lẹ́yìn ìgbà ọdún 200 years. Harvard tí gbogbo yín ó lẹ́yìn lọ, èmi ò sọ mọ̀ pé mi ò kàwé, èmi ò lọ Harvard tí wọ́n sọ pé àwọn lọ lẹ́yìn 108 ọdún tí wọ́n ti dá ti fẹ́ sílẹ̀ tó wà ní Morocco, tí obìnrin gbìnrin lásán ló dálẹ̀ ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tó dá Harvard lẹ̀. A jẹ́ pé nǹkan tó dúdú báyìí wọn ò fẹ́, wọn ò rò pé a lọ́pọlọ. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe fi ń ṣe ayọ̀ọ́yọ̀ yìí, bàbá tí ó ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ ń ṣe àwọn ọmọ àwa aláwọ̀ dúdú yìí náà ni à ń ṣe. Ṣùgbọ́n ń gbọ́dọ̀ pé àwọn wọ́n jẹ gàba lórí wa, wọ́n ti gbẹ̀mí wa, kò ń ṣe ilẹ̀ nìkan náà wọ́n sá lọ báyìí, wọn ò sí lórí ilẹ̀ wa mọ́, ṣùgbọ́n ẹ̀mí wa ń kọ́ ọwọ́ wọn ló wà. Sir, with all these references you have made us believe that anybody who make a counter attempt on the overlordship of the West, so to say, has signed his death warrant. But there are some impressions from some people that Murtala Muhammad was assassinated as a payback on his participation in the coup that ousted General Gowon. What do you have to say about this? See, there are some different perspectives, or there are some perceptions as to that, what actually happened. That was why I said the main issue was that, and that is what I'm convinced about, honestly, sincerely, yours. Why? Because I've cited examples of Togo, where they had to bring
Jenasegbe Yadama from France or Paris to come and assassinate Sylvanus Olympio. There are some other things that could have happened, but the main issue was what I said. And they will have to give reasons for all those, they have to provide reasons for their activities or for engaging in that. They will have to tell some people. It's just like when you are canvassing for food, they will tell you, come on, this is Olorun Shogo, we will tie your road. It does not mean they will tie the road, but that is what you want to hear. And on the basis of that, you go out and what? And vote. They must tell these people certain things to convince them to go and take actions against individuals. You know, it was a bloodless coup. Gowon was on his way to African Organization of African Unity meeting too, when he was toppled. So nobody died. But at the end of the day, it was when he was at the meeting that he had to leave the stage. Some people said he was about addressing the organization, and people contributed money. The first place he came was, they said, was Togo, Benin Republic. From there, they gave him money, and he traveled to United Kingdom, where he stayed for some time. He became a PhD holder, and he came back to Nigeria. So it was as if it was a bloodless coup, fine, but it was still the same thing, a coup. We wouldn't say on the basis of that. There are some, I say, perspective or perceptions. So individuals will have reasons for holding on to what he said, but the major thing was what actually. So nobody will run. Nobody, from whatever perceptions or from whatever perspectives you want to look at it, nobody will run away from that point of view. That I said was the main thing. Ẹ̀yin ará ilé, ntí a ti ń gbéyẹ̀wò fún ẹ̀yin tí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ó ní pípapòdà ọ̀gágun Murtala Muhammed láti 50 ọdún sẹ́yìn, èyí tí àwọn adìtẹ̀gbàjọba tí wọ́n ti gba ẹ̀mí ẹ̀. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì tí àwọn olùbánisọ̀rọ̀ wa tí wọ́n tún sọ fún wa, ó ní wípé wọ́n ti sọ oríṣiríṣi àrà tí àwọn aláwọ̀ funfun pàápàá jùlọ tí wọ́n jẹ́ amúnisìn tí wọ́n ti dá lórí àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba ní Áfíríkà. Gbogbo ẹni tí ó bá ti ṣe ń tọ́ta ko ìfẹ́ wọn pípa ni ó ń tọ̀ ti fọwọ́ sí ikú rẹ̀. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tá tó wá béèrè ni wípé èyí táwọn sọ tuntun la tún gbọ́, ṣùgbọ́n tá a ti ń gbọ́ lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ó ní wípé Murtala Muhammed ó wà nínú àwọn tó yẹ pé wọ́n jọ gba ìjọba ọ̀gágun ajagun fẹ̀yìntì Gowon ó ní nígbà táwọn náà sì lé tí wọ́n lọ sí ìpàdé àjọ aláwọ̀ dúdú, kódà pé tí wọ́n ò lè jẹ lọ. Bóyá eléyìí ni àwọn adìtẹ̀gbàjọba yìí iná fi sẹ̀san fún wọn, kí ni nǹkan tí wọ́n rí sí? Ẹ dákun, kí lẹ rí sí ìlọrí eléyìí? Atọ́kùn, òun ò wù mí ò wọ ẹnu, kò já pawọ́ pọ̀ fẹ́ obìnrin. Ohun tẹ́mi bá sì rí, òun kọjú sẹ́nìkan, ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmí bíi ìlú gangan ní ìlú gan tó bá ti lójú méjì, ọ̀tọ̀ lóhun tó ń kàkó màá rí, ṣùgbọ́n tó ń lò ló mọ ohun tóun ṣe kíni tóun lù jáde. Ohun tí ẹ̀jẹ̀ ń ṣe báyìí, wọ́n ní níbi tèmi ti wá, wọ́n máa ń fèlò sọ nǹkan kan, wọ́n ní ẹni ó gbọ́n mẹ́ni tó gbọ́n, ẹni tó gọ̀ ni ò mọ́ra wọn, má dáwèrè lóhùn, ajá ló ń gbó. Ohun tó túmọ̀ sí ni pé bọ́rọ̀ ṣe rí àwọn tó ṣe wọ́n mọ̀dí tí wọ́n ti ṣe, ṣùgbọ́n wọ́n gbọ́dọ̀ fi bojú fáwọn nǹkan kó bá lè rí bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe ń rí, ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan lẹ ti gbọ́ yẹn. Torí pé àjẹ́ tí ń pọmọ jẹ ẹ̀wọ̀n rẹ́jẹ̀ lẹ́nu ẹ̀ ni àwọn làjẹ́, àwọn làjẹ́, wọ́n sì ti sọ̀rọ̀ àwọn làjẹ́, wọ́n tún wá jẹ́ olè pẹ̀lú ẹ̀. Òṣùpọ̀ ohun tí Yorùbá wí ni pé ikú sàgbà àrùn, olè sàgbà àjẹ́, gbogbo ohun tàjẹ́ bá ní olè ní oko. Ohun tó ń fi ń sàjẹ́ olè dé, ó ṣe kí ni? Ó palẹ̀ mọ́
tó bá jáde lọ́la tún lọ pààyàn ṣé kóhun tó fi pààyàn ní o lè ti sọmọ kọ́ ta lọ ọ̀gá nísìn só lè ní àbájẹ́ atọ́kùn só lè ní àbájẹ́ ó lè lájẹ́ ó lè lọ́gá ó ti kó mọ́ bá òṣèré nìyẹn àwọn ló lè níbi ọrọ̀ ajé wa wọ́n gbọ́dọ̀ wá nǹkan láti fi kẹ́wọ́ kẹ́ máa bá ní Yorùbá sọ pé ẹ máa wí bẹ́ẹ̀ kiri gbogbo èyí tẹ̀yìn ń wí ẹ máa ṣe kiri ẹ máa wí bẹ́ẹ̀ kiri èyí tó ṣẹlẹ̀ yẹn wọ́n ní ikú máa ń pààyàn wọ́n á máa kí ló pa ikú ni ikú náà wà lọ bọ́ lọ́hùn pé wọ́n ti ń dárúkọ òun jù ú àwa mọ̀ ohun tó àṣẹ fún máa lọ kéèyàn tó kú wọn lórí ló fọ́ ẹ̀dọ̀ ló ṣe kí ni ẹ̀dọ̀ ló dọ̀ ẹsẹ̀ ni a máa fi nǹkan tì ṣùgbọ́n ikú ló ṣe kí ni ikú ló pa á ikú ló ṣe kí ni ikú ló pa á ṣùgbọ́n yóò gbọ́dọ̀ á fi kọ́ nǹkan olùkọ́ tí wọ́n wá dé tí wọ́n lágbádá kú kí ló wá ṣe é wọ́n máa lórí ń fọ́hun lálẹ́ àná nì orí ló fọ́ tí ikú ṣe kí ni ikú dé ohun tí wọ́n ṣe fún yín nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan tí wọ́n fi gbòó fún yín wọ́n fi ẹ̀bà dí kọ́bọ̀ ní ojú fún ẹ̀yin àwọn tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ kiri ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ gẹ́lẹ́ wọ́n mọ̀ pé ó ta àwọn ọ̀gá wa amúnisìn láyà gbà àwọn òun sì ń fi ń bá èèyàn ṣeré ohun tó bá ti jẹ́ ọrọ̀ ajé wọ́n lọ gbé èyí tí wọ́n tún ṣe lẹ́nu tó mẹ́ta yìí ó mọ̀ pé ní December náà oṣù kejìlá wọ́n lọ gbé odidi ààrẹ orílẹ̀-èdè Venezuela òun ní orílẹ̀-èdè tó ní epo jù ní àgbáyé epo ní abẹ́ ilẹ̀ ó ní 303 billion barrels àgbá ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́rùn ó lé mẹ́ta 303 tó wà ńlẹ̀ tí ò tí ì wà òun ló lówó Saudi ò ní nǹkan kan bí 87 ní Saudi àwa sì ní Nàìjíríà ní 30 billion tí wọ́n ní ohun tó wà nù ohun ilẹ̀ àmọ́ wọ́n ṣe ń wo tí wọ́n tí wà òun sì ní 303 billion barrels of crude oil wọ́n lọ gbé ní òun náà ń gbà tọ́ga rẹ̀ débẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ń pè ní Hugo Chavez ọ̀rẹ́ tèmi òun dé ó dìde pé ẹ̀kọ́ ẹrù yẹn máa lọ àwa náà mọ kínní yẹn máa ń nù wá àmọ́ ṣe kínní àmọ́ jẹ́ ẹ̀kẹ́rù yín inú wa ń bí wọn ò tí ì lè padà nígbà tí Chavez wá kú ní Nicolas Maduro tó mọ̀ pé wọ́n ní Maduro òun wá dúró dè wọ́n. Maduro máa rọ́ọ̀sẹ̀ ó tún rọ́ọ̀sẹ̀ wọ́n tún mú òun wọ́n fi gbé lọ ìlú wọn odidi ààrẹ orílẹ̀-èdè atọ́kùn wọ́n ṣe torí tá a fẹ́ fi múlẹ̀ ni pé gbogbo ìtẹ̀ ń wí yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn wọn ọrọ̀ ajé yín ni wọ́n ṣe kí ni ló mú wọn lójúkun tó wá lọ gbé Maduro ó ti rí i pé Nàìjíríà wọn kọ́kọ́ kọjú sí torí pé àwọn sì ti débi tí mo kò sí alágbára kan láyé jẹ́ kí n sọ lé tí ò ní wálẹ̀ o Amẹ́ríkà náà ti débi tí ó wálẹ̀ tó bá di July 4, 2026 Amẹ́ríkà ó pé 250 years gbogbo àwọn alágbára ayé 250 years náà lọ́nà wọ́n sì máa ń lò láyé gbogbo alágbára ayé pátápátá lọ wò lónìí tí mo bá sọ̀rọ̀ yìí Britain ìgbà tó di 251 years ni òun bẹ̀rẹ̀ sí wọ̀ lórí empire wọn làwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí gba òmìnira lọ wò dáadáa o Rome ìgbà tí wọ́n pé 335 years ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí hùwà nǹkan kan àwọn kan bẹ̀ tá a lè sọ́ńbì tó bá sì fẹ́ aṣọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí hùwà kan àwọn náà ṣe kíni ìgbà tí ó fi pé ọdún mẹ́rin tó bá dé fogún ọdún kún àwọn náà ṣe kíni bẹ́ẹ̀ fi ń gbọ́ Rome empire òun náà ṣe kíni ṣé ń bẹ láyé mọ́ lónìí Ottoman empire náà àwọn náà lò 250 years láyé òun wọ́n ń pè ní threshold ní téèyàn bá ti débẹ̀ dandan ní kó wálẹ̀ òun ni wọ́n ń pè ní lálátórókè wọ́n ti dókè wọn ibi tí wọ́n máa ń dé gbogbo agbára ayé nìyẹn
lọ wo dáadáa lọ mo náà fún yín ṣẹṣẹ lónìí náà tọkùn àwọn Amẹ́ríkà náà ó pé 250 years àwọn kan mẹ́rin sí márùn kan wà máa ń bẹ tí ó ti ṣẹlẹ̀ sáwọn yẹn náà táwọn náà fi wálẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ sí Amẹ́ríkà lẹ́nu tó bá wo gbèsè àti ohun tí wọ́n ń gbé jáde nílùú wọn wọ́n ń pè ní debt to GDP ratio tó bá ti pé 130 ní gbogbo àgbáyé ó ń tọ̀ wó wálẹ̀ ó ti dé peak 126 ni yóò gba títí di July báyìí yóò pé 137%. ìdá Amẹ́ríkà kò irreversible kò ṣeé ṣe kíni kò ṣeé padà mọ́ ìrìn àjò téèyàn máa ń lọ tí òun ṣe kíni tí òun dé atọ́kùn Amẹ́ríkà náà ti débẹ̀ o ṣe lé ní tí irú nǹkan yẹn ó bá wáyé wọ́n á máa jagun káàkiri wọ́n máa ṣe kíni wọ́n máa jagun káàkiri Amẹ́ríkà lónìí wọ́n ní iléeṣẹ́ ogun káàkiri orílẹ̀-èdè ọgọ́jọ ni àwọn kan pè 80 àwọn kan pè ní 70 wọ́n sì ní iléeṣẹ́ ogun 800 tí wọ́n pè ní bases tí wọ́n ní àwọn ọmọ ogun wọn sí gbogbo àwọn ọmọ ogun tí wọ́n ní òkun wọn gba Amẹ́ríkà èyí wọ́n kún wọn káàkiri ni nígbà tí Spain orílẹ̀-èdè Spain tí wọ́n pè ní Andalusia tóun náà wálẹ̀ bóun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí jagun káàkiri ni láàrin 1500 sí 1600 òun náà wálẹ̀ ó di méjì social inequality wípé àìṣedéédé láàrin àwọn ọmọ ìlú ìdá kò pé ìdá ẹyọ kan ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tó jẹ́ pé àwọn wọn ní ọrọ̀ Amẹ́ríkà tí wọ́n ju àwọn kílẹ̀ pé àwọn ìdá 90% lọ. a jẹ́ pé nígbà tí èèyàn mẹ́wàá tí wọ́n ní ọrọ̀ tó ju ohun tí àwọn 90 èèyàn ní ó yàtọ̀ gbọ́dá yé dáadáa àgbáyé 90 èèyàn tó ní ohun tí ìdá ẹnìkan ní ó ju ohun tí 90 èèyàn ní lọ ní ọrọ̀ òun wọ́n ń pè ní social inequality tó bá ti dé ògègè bẹ́ẹ̀ orílẹ̀-èdè yẹn ṣe kíni òun ṣe tán tí ó wà lẹ́nu ohun tó túmọ̀ sí ni pé àwọn tó ti lọ síwájú náà wálẹ̀ kò sí lálẹ́ ẹni tó lókè tí ò ní ṣe kíni tí ò ní wálẹ̀ Amẹ́ríkà yìí náà wà ní bàbá àṣàlẹ̀ àwọn tó ń dìtẹ̀ gbàjọba wọ́n máa ń pè ní regime change ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀yé dáadáa tábà gbọ̀yé kò ní ṣe gbogbo èyí tí wọ́n wù yẹn káfí kọ́ ṣàwánírè nǹkan sọ ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọkú kí ló pa orí sósàtì kú ó lè jẹ́ pé àwọn gan ní ràn wọ́n tí wọ́n pa yìí. àwọn náà máa ń ràn wọ́n àwọn náà máa ń ràn wọ́n àwọn náà máa ń gbé wá. But sir, let us relate the incident of General Murtala Muhammad to the state of our nation. Looking at Nigeria, Nigeria is a blessed country. We are gifted in resources, both human and natural resources. But all this don't reflect in the life of Nigerians. And when all these political people come on board, they promise the heaven and earth for Nigerians. When you vote for us and we get to power, we shall do this, we shall do that to make life livable and easy for you. But on getting to power, the table will change. Nigerians start to suffer. Should we say that these people are doing this because they want to run away from the hand of the death from the West? That is why they are punishing Nigeria so as to satisfy their lords, I mean the West. Maybe they don't want to die as Murtala was assassinated. So in order to get their lords satisfied, Nigeria will be at their expense. What do you have to say about this, sir?
Okay, let's start by this. I don't have time, but let me say that democracy, I've always said it, is an illusion. It's not what you see, but it's real. Democracy does not reward wisdom. It rewards manipulator or manipulation. So, and it's not only in Nigeria, it is worldwide. That is deceive people. If democracy is defined as something you're saying what you will not do. That is democracy for you. So they are behaving true to the practice of or the dictates of democracy, saying what you will not what? You will not do. That is an illusion. That is by the way. The second one is it will not reflect because the West or the colonialists or the colonial masters, they are still there today. They were here physically. That means they were present. That was why you had the DO, district officer. But they are no longer here. But what they were operating then is still operational now. Bring all these resources. Why are you having banditry? Why are you having Boko Haram? They are using it to steal your resources. And that is why you have many private jets today who are stealing this thing and taking it in their private jet and taking it away to their country. I give you an example. You will understand it better. Before Sudan war or Sudanese war, the war they are presently fighting in Sudan, United Arab Emirates did not have too much gold. I forgot to tell you something about Libya too when we were discussing. The death of Gaddafi was as a result of the fact that he wanted Africa to stand alone. Come, you people have got gold, so we now evolve a currency for all the. I told you we have 54 countries and 38 currencies, 38 different currencies. Naira, peso, guasi, whatever, cedis, whatever. Said, come. We have when he was the chairman AU, African Union, we have a single currency. I've got gold to back it up. That was what got them angry. And they went into his country, destabilized the country. They went and stole all the gold. All the what? All the gold. They are unable to account for that gold today. They froze his account about $200 billion US dollars. They didn't release the money. They did that to Russia too now. During the war between Ukraine and Russia. They froze the assets of Russia. Russia decided to sell his own oil to some other countries, India and China. And he also seized their vessels, about 12 of them. What more than the value of the currency or the wealth they froze. That is how they fight. These other ones too, they are looking for resources. They are not here, but they have stolen our mind. Bring all these resources to this place. Bring all these resources. That is what you will be doing. Unless you are ready to what? To die. If you are not ready to die, you will continue to support them and they will give you your advantage. You steal their money, take it to their country, you go and enjoy. That is why you see all our leaders. Where are they? They are always there. The Buhari, as austere as he was, did he not die in that country? Did he not die? They will die there. Their life will not be useful to us, but their dead body will be brought to Nigeria. Àlejò wa tí a bá wò kí a gbé ọ̀rọ̀ ikú Ramat Mohammed ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn èèyàn yìí ń gba ẹ̀mí àwọn orílẹ̀-èdè ní Áfíríkà tó fi dórí ọ̀gágun Murtala Mohammed nítorí wípé wọ́n ń tako ìfẹ́ wọn. Ṣùgbọ́n tá a bá wo ìgbésí ayé ọmọ Nàìjíríà, a rí pé Nàìjíríà jẹ́ ìlú kan tọ́lọ́run bá fún ní ẹ̀bùn oríṣiríṣi, ẹ̀bùn ọpọlọ ọmọnìyàn, bákan náà ni àwọn oríṣiríṣi ọrọ̀ ajé tọ́lọ́run fi léde wa. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn olóṣèlú wa tí wọ́n bá ń
polongo ìbò fáwọn èèyàn wọ́n mọ̀ sọ fún wọn yìí pé àwọn ó ṣe gbá àwọn ó ṣàwo àwọn ó ṣe oko bàbá sásùn ṣùgbọ́n tó bá tó di ìjọba tán yóò di pé ọmọ nàìjíríà ó máa gbé ìgbésí ayé ìnira ṣáà lè sọ wípé wọ́n ń fi ìnira kan àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn nítorí àti lè tẹ́ àwọn amúnisìn tó ṣeé ṣe kí wọ́n gbẹ̀mí wọn bá ṣe gbẹ̀mí Murtala Muhammed láti lè tẹ́ wọn lọ́rùn bí. ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí lọ́pọ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ lórí ni wọ́n sì kó mọ ohun tí wọ́n ń pè ní ìmúnisìn tí ó titun láwàyé o ìmúnisìn bẹ́ẹ̀ ló dé titun wọ́n ń pè ní neocolonialism ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó rí pé wọ́n lé Kwame Nkrumah tó kọ́kọ́ jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè Ghana tí wọ́n dìbò yàn wọ́n lé kó lórí torí pé kọ̀wé kan ó kọ̀wé yẹn ni pé neocolonialism the last stage of imperialism ìmúnisìn tuntun òun ní ìpẹ̀kun àmúnisìn tí ó ti wà lẹ́yìn látijọ́ rí bí wọ́n ṣe kàwé pé tí wọ́n rí gbogbo tó kọ́ bẹ́ẹ̀ eléyìí yóò tó aláṣẹ lọ́yà ẹ lọ́ọ́ lè kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n sì di tẹ̀mọ́ tí wọ́n gbàjọba ẹ̀ nìyẹn. wọ́n ń gbàjọba dé nìkan bá wọn sọ inú máa ń bí mi bó ṣe ń sọ yìí pé wọ́n ní nítorí pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn tó bá ti ta wọ́n láyà àbí Yorùbá ò lẹ́tú fẹ́ kí n sọ ó ta wọ́n láyà ní gbogbo ohun tó bá gbọ́dọ̀ lọ nì tó bá ní torí ìyá rẹ bá yọ ẹ́ wọn ò ní ṣe kí ni wọn ò ní yẹ lọ́rùn torí yọba yìí lọ́rùn ni ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀pọ̀ ọgbà náà ni ẹ̀ta fi ní ẹni tó bá ṣe rẹ̀ ohun tí wọ́n ṣe fún yẹn ṣùgbọ́n tí o bá ti ń ṣe tí ó sì ń tẹ́ wọn lọ́rùn torí pé Ọlọ́run ò fún àwọn ní àlùmọ́ọ́nì àwa lọ́lọ́run fún wọn àwọn tí wọ́n sì ní wọ́n ò fẹ́ gbà ó sì ti dùn mọ́ wọn lẹ́nu wọn ò ní fẹ́ kúrò mọ́ wọn ò ní fẹ́ jù ú lẹ̀ so gbogbo ohun tí ọgbọ́n tí wọ́n bá lè dá wọn ò dá tí wọ́n ò ṣe kíni tí wọ́n ò fi gba àlùmọ́ọ́nì ọ̀pọ̀ ọgbà ní àwọn èèyàn wa ta ní wọ́n máa ń ṣe kíni wọ́n ò máa gbọ́ ohun tí wọ́n ń wí wọ́n sì ti lọ dá àwọn àjọ ọlẹ̀ tó pọ̀ tí ẹ pé wọ́n láwọn ń yá wa lówó bí àjọ IMF àjọ World Bank àjọ ètò ìnáwó àgbáyé tó ń pè ní International Finance Corporation wọn wá gbogbo wọn bá gbé wá ohun tí ó tẹ wọn tí ó jàǹfààní fáwọn tí ó máa jẹ́ ìnira fún wa ní orílẹ̀-èdè rẹ̀ ohun tí wọ́n máa ń ṣe lọ́pọ̀ ọgbà nìyẹn bàbá wa ò gbà ṣé wọn ò sáàsì ń bí mọ́ fáwọn tí Ọlọ́run ò kù ní làákàyè wọn ò sí ń bí mọ́ à ń gbà wọn ti sí ń bí mọ́ kò sí nǹkan kan mọ́ ẹ̀yẹ wọn ń pariwo mọ́ wọn nígbà tí Ọlọ́run ògùn tó wọn láàkàyè tó bá bùn láàkàyè tó bá rí ní táwọn wò yóò rí bí àṣẹṣe Ọlọ́run ó kó wa tó wá pọ̀ gbà bó ṣe máa ń rí òun náà nìyẹn. láti fa ọ̀rọ̀ yẹn wálẹ̀ àmọ̀ràn wo lè fẹ́ fún wa lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àti rí kó ti ṣẹ̀tọ́ sùn ó ti ṣẹ̀sọ́ sí ìjọba ń gbégbèsè ayé àti táwọn kan lọ́rùn fún nira wa àwa sì ń gbé lábẹ́ ìjọba ẹ̀ tí òfin wa ní mọ̀ sí gbọ́nmi sí omi òtó láàrin aráàlú àtàrà ìjọba torí pé nígbà tí èṣù ń bẹ láàrin àwọn méjèèjì ni kí náà àmọ̀ràn tẹ́ fẹ́ fún wa. atọ́kùn Yorùbá ní Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ẹni tó gọ̀ ọ́ gbọ́n wọ́n tún wọ́n sọ pé ara oko ò ní gbọ́n kára ilé ó lè máa tún wọn jẹ bí iṣu ara oko ni wá. bá a ṣe kàwé tó yìí. bá a ṣe ń sọ yìí náà ọ̀pọ̀ wa. pòfẹ́sọ̀ ń bẹ́nu wa o. ọrùn òwò ni òfin sọ. ọmọwé àlọ́ oní kò fẹ́ sọ àbí. kò fẹ́ ọrùn ní òwò tọ́run bá wọ̀ yóò sọ ẹ̀dùn tó wà lórí ẹ̀ka. àwọn ọmọwé náà torí pé táṣe pé èyí gba pòfẹ́sọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n nù gbogbo tí ò débẹ̀ wọn ọ̀gbọ́n ẹ ṣe pé ẹ tún sọ pé àtúngọ̀ yìí o. àgọ́ mélòó wa ni pòfẹ́sọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n mélòó wa náà ni ó tilẹ̀ jẹ́ pé èèyàn péré tó ní ń ṣèlú ṣùgbọ́n ibi tá a wà yìí àwọn náà mú mi wọn ẹni tó bá ti mọ̀ ó rí wọn fojú wọn rí ní Iran ni ẹni tó bá ti mọ̀ pé ó gbọ́ ń pa ìmọ̀ ẹ̀rọ àgbáyé tuntun kí ni wọ́n ṣe fún wọn wọ́n yan wọn ní wọn
àwọn pòfẹ́sọ̀ náà mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹnu gbogbo kó fi sọ̀rọ̀ wọ́n bá tó àti wọ́n bá fẹ́ sọ náà tí wọ́n bá jáde tírù mi bá jáde tí wọ́n bá ní ẹ̀dìbò fún mi sẹ́ẹ̀ ní ìlówó lọ́wọ́ wọ́n ti wọnú ẹ̀yìn náà gbogbo àwọn tó wà tí wọ́n ń ta àjà ní ibi tá a ti wá ìta ti ṣe àtọ́jà wọ́n ti wọ̀ ọ́ láàrin olówó lọ́wọ́ tí ó fi ṣèjọba tí ó fi ṣe kàmpẹ́ẹ̀ ní dìbò àwa tá a fẹ́ kú nítorí orílẹ̀-èdè yìí wọ́n fi ní kó àwọn ò ní dìbò rẹ̀ ọlọ́run jẹ́ wọn lè di ọtẹ́lẹ́ gómìnà ló di gómìnà tí wọ́n bá lè dì ṣùgbọ́n ṣe wọ́n ó dì àwa náà wọ́n ti wá ṣe àwa náà wọ́n á rẹ́ra wa jẹ tó bá di gómìnà tó bá máa gun ọkọ̀ ńlá káàkiri wọ́n láwọn aráalé yín ti ṣépè fún ẹ gbogbo ohun tó ń kà kó ń fẹ́ ni pé kémi náà ó débẹ̀ bí ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tá a bá jáde ń sìn àtàwọn tó wà ní ọjà àtàwọn tó ń ṣe bàbá rere bàbá kẹ̀kiri pé tó bá fún ẹ láyè lónìí kó di alákòóso ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè yìí fún wákàtí mẹ́rìnlélógún yóò lóun ò ní tòsí mọ́ láéláé ọmọ òun ò ní tòsí ọmọ òun ò ní tòsí kí ni ó ṣe yẹn yóò kówó ohun tí gbogbo wa wà ní tí wọ́n bá wá ṣètò orí nǹkan kan tó bá jẹ́ pé ọ̀kadà àbí kẹ̀kẹ́ ló ń gùn kiri wo ọlọ́run ní jẹ́ ojọ́ o wọ́n fi sápò owó kò tún mọ owó kó gbogbo yín owó lẹ fẹ́ kó gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè ọmọ aláwọ̀ dúdú owó lẹ fẹ́ kó ọ̀rẹ́ nìkan tí wọ́n ń ṣe ìkómọ fọ́mọ ni tí wọ́n sì ó ní kó lọ bọ́ọ̀ wá nǹkan kọ̀wé wá tí wọ́n ń pè ní báírò wá gbé fọ́mọ ọdún oṣù mẹ́jọ ọjọ́ mẹ́jọ gbá báírò nìyí lórílẹ̀-èdè yìí máa yí ní odó ni ó máa yí sẹ́yìn rẹ̀ máa yí ohun tẹ́ fẹ́ ṣe nìyẹn ohun gbà tó jẹ́ pé ohun tó wà lọ́kàn yín nìyẹn kò sí lọ síwájú o. àmọ̀ràn yín fún wa tá a fi lọ síwájú. ẹ̀yí ọkàn yín kù nàìjíríà ò sì yí kù. tó ẹ̀yin ará lé ọ̀rọ̀ ló ń kálukú wa ti gbọ́ yẹn fún orílẹ̀-èdè yìí láti dá a gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí ìfijìn fún orílẹ̀-èdè wa irú èyí tí àwọn ọ̀gágun Murtala Muhammed ta ti ń sọ látàárọ̀ èyí tí wọ́n ṣe kí àwọn àlejò wa kó ohùn láti àárọ̀ Ọlọ́run kó bá ṣe àlékún ìmọ̀ náà so níbí ni a ti máa fà wálẹ̀ di àsìkò míì ẹ̀yin ará ilé amínà ẹ̀yin ọba bá sọ ẹ bá kí àwọn ará ilé. kí wọ́n ń gbọ́ Ọlọ́run dé wọn ká lè yípo kí Nàìjíríà bá lè ṣe kíni kó bá lè rọrùn fún wọn. Ọlọ́run yóò bá wa yí Nàìjíríà àti àwọn ọmọ Nàìjíríà yóò bá wa yí epo àwọn tẹ́yìn sì fẹ̀mí sin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí èyí tí ọ̀gágun tí à ń sọ nípa ẹ̀ lénìí tẹ́ pé wọ́n ti kọjá lọ ọlọ́mọṣàbà gba àbọ̀ tiwọn náà dáadáa ni wọ́n ṣe tá à ń ròyìn kí ni ìwọ náà fẹ́ ṣe o fẹ́ dúró láti fẹ̀mí jìn torí kó léde yé ba àṣẹmí ayọ̀ àtàwọn ọmọ orílẹ̀-èdè àbí ìwọ náà fẹ́ tẹ́ àwọn kan lọ́rùn láti fi ajé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè kó ń kálukú ká máa kọ ìtàn wálẹ̀ fáwọn tí ó kà Murtala ti kọ ìtàn lẹ̀ òun là ń kà lónìí kí ni wọ́n fẹ́ kọ ibi láti máa darí bọ̀ láti orí ìkànnì Aládìẹ TV orúkọ tèmi ni Ismail Animashaun Ishaq akirawa wípé ó dìgbà.